Предыдущее видео, так скажем, было тизером к тому, что я сейчас буду делать. Сейчас мы будем устанавливать сборку Windows Whistler Build 2202. Как вы уже поняли, она просто так не устанавливается, потому что синий экран смерти при загрузке с диска. Поэтому нам сейчас понадобится кое-что другое. А именно нам понадобится сейчас floppy контроллер. Мы подключим флешку, дискету, хотя бы вот такую. Загрузимся с нее. Разметим диск и будем устанавливать. Так, ну поехали.
John C.